Host control settings. Controls. Share the screen. So, good morning. We will start this third lecture. Now, I think people are coming up. How many are there? 50, around 50. Okay. So, let me decline this first. So, good morning, everybody. We will start the lecture now. I have posted a couple of exercises to Moodle. Mainly, it's a preliminary reading material that everybody should read. It is not for a very in-depth reading. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്ന് just skim through ചെയ്ത് പോകണം. And I have posted a small quiz also on all the 3 modules. So the quiz will go live after the class. And അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 3 attempt നടത്താം. And it is maybe the time, there is a 1 week time you can attempt it in within a week. So the thing is that you have to read the material that I posted. Then from that material you have to intelligently answer. So around 20 pages are there. You will probably, you may not make much of time because that material says the history of computers and all things like that. But you should have a total awareness about why we do programming, how computers came through. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ക്യൂസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. It will be graded. It will be graded. So among our, for the final evaluation, probably I will put some grade for this. So the quizzes will count definitely. So don't forget to attempt the quiz. So the quizzes are generally timed. You will generally get a week for attempting, and afterwards the quiz will disappear. Okay. So I think, let me 1 second. Okay. So there's a small distraction here, sorry. Okay. And so now, first of all, we will have a look at what we are supposed to learn in this semester. So we will just look at our total syllabus. So I have opened it up somewhere here. Okay, it's here. So let me open it up here for you. So you can have a look. Where is this one? I have, yeah, shut. And somebody else is also waiting. I hope you are able to see this. The syllabus that we are supposed to learn. Actually, this is only very limited content. So if you look carefully, some of you might have taken your Python course from Coursera or some other source. Then it is very simple, but essentially this is a very beginner's course. വളരെ തീരെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. So let us have a look at it. The first module basically essentially introduces you to
പൈത്തൺ ആൻഡ് പൈത്തൺ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പൈത്തണിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് you will learn about all expressions, working data types, etc. And each module has some case study. So we will do it seriously. And then module 2, you have our Python coding continues. Maybe like functions, lambda functions, things, strings, number systems. So actually these two modules are very easy. The first two modules are very easy. And maybe we will quickly cover it, like another 5 or 6 lectures will finish the first two modules, whereas somebody has again joined. Okay, let him come. Whereas the other modules, where is this? Okay, this one. Module 3. Maybe slightly abstraction based on abstractions, like dictionary sets, etc. But they are also not very huge things. And module 4, you have some idea about object-oriented programming. Maybe this will be a very good introduction to all object-oriented. We will see in detail this, the 4th module. And in the 5th, maybe you have an assorted thing with a lot of things like pandas, working with CSV, and most probably we will spend a lot of time here, data processing. We will do some projects or small assignments. So that is the course plan for the remaining classes. So we will straight away start with module 1. Maybe I will cover this up in 2 to 3 lectures. The other one, by building both, this one module 2 also needs another 3 to 4 lectures, and this the remaining things we can see in detail. And these are the textbooks they have recommended. One is Fundamentals of Python, first program. This is a very good book, actually. It's a very good book, in depth. You can read it slowly. Lot of exercises and all. And the thing is available for purchase, or you can look elsewhere in libraries or elsewhere to find out. I think I had shared a link to get the book from somewhere yesterday. You can share, you can get that material from your library. Okay. Then coming to, where is the syllabus? Okay, this one. So the plan, the course plan will be like this. So I will be taking lectures and giving you every week. I will give you some assignment, something to code. It's not a big thing. It will not be a very big thing. But small things, you can spend 20 minutes or so on write that assignment and post it back to Moodle. So the idea I'm thinking of automatically, I think there are around 100 students in the class. I may resort to an automatic grading, in which maybe the grading and actual evaluation of the codes will be done by another program itself. So I'm thinking of that. Let's see how that can be done. So initially, anyway, you can post your assignments back to your Moodle thing. I will tell you how you write the code and write the assignments. Okay. And let me stop that presentation. Where is this? Secondly, what you need is stop presenting. Still people are coming. We need an environment to code. So in your syllabus recommends 2 different environments. One environment is idle and the other one environment is Jupyter.
You can use either one, but for the class, I will be using Jupyter extensively because it is very easy and easily deployable across different platforms. So I told you how to install that basic Jupyter yesterday. Yesterday I had shown a small video. Unfortunately, I haven't posted that. I will post it to after the class. I will post that video after the class into the respective Moodles. Also, yesterday's class is also not up. It is the video I'm just processing. I will be posting it after the class. Okay, so the first thing all of you need, whether you are on mobile, whether you are on your laptops or desktops, Linux, Windows, whatever it is, you need to install Jupyter Notebook. So for the mobile usage, actually I have figured out how to install Jupyter on a mobile. So I will post a small write-up for them, maybe by evening or tomorrow. Mobile, those who are having mobiles will get a small write-up. But the problem is that it is experimental. I am just trying it out, and I don't know whether it will work perfectly. But still, we can give a try. So your first assignment will be to post a screenshot of your Jupyter Notebook installation to the Moodle. So that will be the first assignment you have. So what you have to do is you have to download the Anaconda installer. You have to install it on Windows, either on Windows, Linux, or Windows or Linux. For the mobile usage, I will give a separate set of instructions. They also have to install Jupyter, and then do open up Jupyter, write a small program, post the screenshots of Anaconda and your Jupyter to the Moodle platform. So that will be the first assignment, and maybe it will have a weightage of say 1 mark or so. So that I just want to ensure that everybody who is seriously attending the class has that programming environment. Okay. Now let us go to the actual code, actual Python. So let's start with the programming. So I have already told you it is possible to install the Python environment on Windows as well as Linux or mobile. Mobile I will post later. Okay. So what you have to do is, so once you have installed, you have to start up your Anaconda from either Windows or Linux. So Anaconda Navigator, I will show both. So on a Linux machine, where is this one? Let me share my screen again. Your entire screen you can share. Okay. Share. So first I will show on Windows how this is done on Windows. So where is my Windows here? Here is, this is my Windows, no? Okay, fine. Yeah, I hope you are able to see my Windows installation on your on your Meet screen. So this is my Windows. I have installed Anaconda Navigator as per the video I showed yesterday. And on Windows, what I will do is I will start up Anaconda. It is a virtual machine, and it takes a little bit of time. So what happened? It's not coming up. Oops. Somebody again coming up. Yes. So, attention, late joiners. See, you will interrupt the flow of this class. So people are coming up in numbers.
So the flow of the entire class will be distracted. So, okay, Shankar coming. So many are coming. So it's I think what is time? 10:50. I think we should stop admitting people now. I think my Windows is coming up here. Let me start Anaconda Navigator. The caps is here. So let me go for small. So let me start up Anaconda. So I'm running this Windows on a virtual machine. So that's why it's slightly slow. So your Anaconda Navigator will be installed here and will be available here. So let me start up. I don't know how long it will take. In general, you can use either Windows or Linux, or you can use a mix of both. My Navigator is still taking time to come up. So what's happening? Oops. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ വരുന്നില്ലല്ലോ. So I have to check up what is happening. On the other hand, let us see. So let us wait. Let it come up in the background. Maybe that Windows is stuck or something. On a Linux machine, I will show you what to do. So that is common. Oh yeah, it is the Anaconda is coming up there. On a Linux machine, what you do is you open up terminal. I will show it from the beginning. So you can open up from the programs here. On the left pane, you will see Anaconda here. And if you start up Anaconda, you will have a screen like this. Windows will also have a similar screen. Even so, what you have to do as an assignment is to post this screen. This one, like, where is this? Yeah, this Anaconda you have to install, and then post a screenshot of this one, the one you got on your system. Then you can either do it either on Windows or on Linux. I have no compulsion. Okay, our Windows guy is coming up slowly. Something has happened there. Okay, let it come up anyway. Yes. So Anaconda was here. Okay, I will from in Anaconda. Actually, there are many options, many things you will see. You will see Jupyter Lab, Jupyter Notebook, R Studio. Maybe on Windows you will find some more things, some more applications here. Actually, this one is
is a very versatile environment in which you can install many things. You can have a look around what exactly it is. You can do a lot of things with this particular system. And ഇതിനകത്തെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക്. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ഹിയർ. സോ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുക. ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് റൺ ആസ് എ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. And when you launch it, a new web page will be opened up. Okay, what happened? Notebook. So many applications running here. That is why. Okay. Yeah. When your Jupyter is run from that Anaconda Navigator, a new web page will be opened up in your browser. അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അനക്കൊണ്ട നാവിഗേറ്ററിനകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനക്കൊണ്ട നാവിഗേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി വരും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയർമെന്റ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻവയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻവയർമെന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി മൈ വിൻഡോസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് കമ്മിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ. Okay. Oh yeah. Windows will run up ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ. Because of I think I have a very slow virtual machine here. Oh yeah. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിലോ ലിനക്സിലോ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനാണ് കിട്ടുക. ദ സെയിം തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺ എ മൊബൈൽ, വിച്ച് ഐ വിൽ ഷോ യു ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം, നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിലാണോ ലിനക്സിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫോൾഡറുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ വേണേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സി ഹിയർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫോൾഡർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സർസൈസുകളെല്ലാം അല്ലെ അസൈൻമെന്റുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇതും ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സർസൈസുകളും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു where is this one? I have created one folder for all exercises. Let's see. Yeah. Here I have a set of things. See, I have created a new folder here. See, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇതിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ, you can even rename it or you can do things like that. ഈ ഫോൾഡറിനെ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. That you find out. So inside that folder, you created a folder. Inside that, I am going to create all my programs, my Python programs. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു. സോ വൺസ് യു ഡൺ ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ന്യൂ പോയിട്ട് പൈത്തൺ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൈത്തൺ 3 എന്ന് കാണും. ഈ പൈത്തൺ 3യുടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെബ് ബ്രൗസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പൊ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള. മേ ബി പൈത്തോൺ ഡെമോ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് make a name for this particular thing. It's called a Python demo. So here, so this now let us have a look at what exactly this is. So here you have all this menu.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നോട്ട്ബുക്കിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെനൂസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Somebody has again joined. I can't find this. Okay, let him wait. So this is somebody again pinged me to join. Yeah. So our notebook looks like this. So let's have a look at it again. So the file menu has various options for saving, downloading, etc. So once you have completed your notebook, you can download as a PDF or an HTML file. I will tell you how to post assignments from here. You can make a copy or copy edukam. Angante kore options ഇവിടെ ഉണ്ട്. So the second one is for editing, mainly editing. I'm not. This is for viewing. So insertion. So I will come to this. These three things I will come to later. And here you have all your icons for copy, pasting, moving around, running, etc. And on the right side, you have Python 3 written. Because this is saying that all the notebook, everything that you are doing is in Python 3. Now, again, let us look at this again. So here you have a cell. This is called a cell. The one in which my cursor is right now. This is a cell. Here it is where you write your Python program. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം എഴുതാമ്പോൾ 3+3. So obviously 3+3 will be resulting in 6. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോഡ് എഴുതാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ബോക്സിലേക്ക് കോഡ് എഴുതാം. ഈ ബോക്സിൽ കോഡ് മാത്രമല്ല മറ്റു പല കാര്യം എഴുതാം. സോ ഇനീഷ്യലി വി ആർ റൈറ്റിംഗ് കോഡ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ 3+3 എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ല റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടോ തൊട്ട് മുകളിൽ, യു ക്യാൻ റൺ. സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് റൺ ചെയ്തു. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ലൈന് റൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മെനി തിങ്സ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് x equal to 3, say something like this, x equal to 3, y equal to 3, yeah, z equal to x plus there is x plus y. And so I'm just writing something, then print z. So it's a small piece of code. Again, I can run. Say run. So again, the last result is getting okay. Well, this is what I read. Okay. So the same thing I'm doing. So your code you can write in this cell. See, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പല സെല്ലുകൾ നോക്കണ്ട. ഇതൊരു സെല്ല്. See, additionally you can have another cell here. Say z equal to z plus 1. So nodonu കൂട്ടി. Again I am printing z. Print z. So I can run this. See. So this way ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എഴുതി പരീക്ഷിച്ച് പോകാം. അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ എറർ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എഴുതി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ സംഗതിനെ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മെക്കാനിസത്തിനെ റീപുൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. റീപുൾ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് റീപുൾ. ഇങ്ങനെ കോഡ് എഴുതുന്ന ടെക്നിക്കിനെ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റീപുൾ. റീപുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ REPL എന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് റീപുൾ. ഇത് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് വേ ഇൻ വിച്ച് യു ടോക്ക് ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ യു റീഡ് യൂസർ ഇൻപുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ കമാൻഡ്സ്, ആ പൈത്തൺ കമാൻഡ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വെൻ യു സേ റൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ്, ദെൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ പ്രിന്റഡ്, ദെൻ ഫൈനലി യു ക്യാൻ ലൂപ്പ് ബാക്ക്, യു ക്യാൻ അഗെയിൻ ഗോ ബാക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതാവുന്നത്. പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതാവുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്.
So let's come back to our cells. Okay, see here. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഇത്തിരി കോഡ് എഴുതി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇത്തിരി കോഡ് എഴുതി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. അപ്പൊ ഈ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൽ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് you can write other things also. So now let us look at, you can put a cell inside a cell above this. Say for example, നമുക്ക് ഒരു സെൽ ഇവിടെ ഒരു സാധനം എഴുതണം. So you can insert a cell below this. So these symbols are for that. You can even move this one up. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് താത്താം. So all these menus are there. You should get familiar with this one. ഈ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഈ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ കോഡിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് എഴുതാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഈ വിൻഡോ, ഈ സെല്ല് ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സെല്ല് കോഡാണ്. ഞാൻ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സെല്ല് ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹെഡിങ്. ഹെഡിങ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സേ ഹെഡിങ് 1. I am going to write something here. So ഒരു ഹാഷ് ഇട്ട് വന്നുണ്ട്, ഹെഡിങ് എടുത്തപ്പം ഹാഷ് ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ സേ ഇൻട്രോ എന്ന് എഴുതി. Now if I run it, so it comes like this. So you can actually, when you write assignments, when you are writing code or demonstrating to someone, you can incorporate many things. Say maybe if you can control this the size of this by another hash. If you put 2 hashes, maybe it becomes slightly smaller. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്, അപ്പൊ ഇനി ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പടം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പടം ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ see you can almost use that HTML markdown. See, these are the things you can put code, you can put some kind of HTML or even LaTeX you can do. Then you can put up text or headings. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സെല്ലുകളെ ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആവും, നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എററൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കെർണൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കെർണലിനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ യു ക്യാൻ ഇന്ററപ്റ്റ് ഹിയർ or restart the kernel or even shut down. If you have multiple Python instances, Python 2.7, നമ്മൾ Python 3 ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഓൾഡർ പൈത്തൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അനക്കൊണ്ട എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്റർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ എൻവയറമെന്റ്. ആൻഡ് ലോകത്തെ ഉള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഈ കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ എൻവയറമെന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് യുവർ അനക്കൊണ്ട ഫസ്റ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ കോഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ അനക്കൊണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൂപ്പിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജൂപ്പിറ്ററിനകത്ത് ഒരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് what it should print out is your name. So you cannot copy. Even if you copy, you will have to type some small changes. So what you should write inside your print statement is what is your name. So this is what you should print. So you should print your, instead of what is your name, you should print your name here. You should print here, say Sunil. So this is what I will do. Run. Then take a screenshot of this. Take a screenshot of this and upload to the Moodle. Take a screenshot of this and upload to the Moodle. That is the second one. Second part. And the third part of this same assignment will be, you click here, download as HTML. So you download the
the small one-line program. So I'm asking you to write a one-line program, write it, make it, and download it as a HTML. So an HTML will be downloaded. If you open it up, you will get something like this. You will get something like this. You upload this to the Moodle. So I will give a detailed instruction there. You upload this one to the Moodle. So this is all these are to make sure that you have the environment with you. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻവയറമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഡോണ്ട് വറി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഫോർ that thing. Then and finally you should download this as where is this one, as a notebook. You see IPYMB notebook here. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കോപ്പി പരസ്പരം കോപ്പി അടിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നോട്ട്ബുക്കുകൾ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്ക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണതിന് യു ഷുഡ് ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ IPYMB ഫയൽ. ഈ ഫയലിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ അനാക്കൊണ്ട നാവിഗേറ്റർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ മതി. പൈത്തൺ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് അപ്പ് അഗെയിൻ. ഈ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാക്കൊണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ഒരു ജൂപ്പിറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, യു ഡു എ സ്മോൾ തിങ്, ദെൻ അപ്ലോഡ് ടു യുവർ Moodle. So okay, so this you can do either in Windows or in Linux. I don't care. So let's see what happened to our Windows. Yeah, for the Windows this has come up because on your machine it should come up very quickly. So this is the Anaconda Navigator for Windows. So here you see there are more things than my Linux installation. See, what you have to do is you have to launch it, this one. So I'm demonstrating the same thing on Windows now. See here. So again, the browser will be launched. Here also it is slow, slightly slow. Let it come up. Let's see. It is waiting. I think it is already there somewhere. Okay. It's not coming up. Okay, let's wait. I think this is because of my machine is having only a 4 GB memory. So if you have enough memory, it should quickly come up. So let's wait. Let's see. So this is the first part of your exercise you have to do. Then second part. See, one more thing you have to do is you have to, if you are on Linux, you should open up a terminal. You should open up a terminal. I will give instructions for both Windows and Linux. If you are on Linux, you should open up a terminal like this. I am just projecting a terminal to you. You type Python. Here, you type Python here. So Python will start up like with this prompt. So this is another way to run Python. So you can type say x equal to 10. So you can type x. So print x. So this way also you can run from a command line. So the same commands, same things you can run here on terminals. But the problem is that you are on your own. You have no menus, nothing. You can even big programs here. Okay, you can exit by pressing Control D.
Control D will exit your thing. And the same thing you can do on Windows. On Windows, let's see what happened over Windows installation. Yeah, Windows, I think the Jupyter has finally come up. It is waiting. Still slow. On this one, you will see something called Qt console. See this one. On Windows, under Anaconda, you will see something called Qt console. Here again, you can do the Python thing, just like I did in the Linux case. On the console, I did this one. Just like that, you can also do on Windows. Okay, this is the preliminary steps for running programs. So your only exercise is just write this one. And now comes the mobile uses. For the mobile, just let me project my mobile to your screen. Just 1 second. I have done that somewhere here. Where is this one? Okay, mobile mobile, I had an extension here running on Chrome. Let me project this. Here, let me reconnect my mobile. Let's see. Okay. So my mobile mirroring to the screen. This is my mobile. See, mobile user mobile users Termex program. But open Jambo and the screen the mouse is Termex. I am going to just switch on. With Termex open second. Let me open. Stop it. See, Termex is a terminal emulator for your Android. Linux Linux operations. Terminal operations Termex Termex. Termex Jupyter notebook install instructions Moodle post Moodle instructions Termex install Termex Jupyter notebook install step 4 step you need some bandwidth, you needed some decent bandwidth. It will download something and install it on a mobile. Maybe mobile space probably one or two some 10 MB space also it will take. So once you do this, once you are doing this on mobile, you can start Jupyter notebook. See, okay, I have to do it on my mobile. Jupyter. Here, let me type it here. Jupyter notebook. See, those with window, laptop mechanism mobile Python later on, especially project project robotics terminal access mobile step that is not mandatory for anyone except for those with mobiles. Mobile you can see ഇതിനകത്ത് വായിച്ച ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ താഴെ ഏറ്റവും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് വിസിബിൾ ഒരു ലിങ്ക് ഇവൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അതങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യാം. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ദിസ് ഇസ് മൈ
browser. I'm going to paste it here. Paste. Let me see what happened. I'm going to paste it there. Jupyter Notebook start out. Now you may have to do a little bit of experiment around this if you want to do exactly what is happening. So same thing you can do. See, material cheyda adeypole 3 plus 3. So let me run. So exactly the same thing came up, but you can save it. You can how to save it? The save and I will post it. I had found out how to save this to a file and post it to this. So you have to, those with mobiles, you have to install this, take a screenshot and post it to the Moodle. That is what, instead of Anaconda, you should post. Anaconda നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട, പകരം നിങ്ങൾ ടേമെക്സിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഈ ടേമെക്സിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഈ സ്ക്രീനും അനക്കൊണ്ടയുമാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സോ അതേഴ്സ് ഓൾസോ for others also it is as an exercise you should do, especially those who are interested in doing projects, doing later on things like experimentation ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ termex. Okay, so how many people are left? 64. Okay, now let us do a little bit of, wait a second, a little more things and then we will stop for today. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൈത്തൺ ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പൈത്തൺ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ, കമ്പൈൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകളും ഇന്റർപ്രറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകളും ഉണ്ട്. കമ്പൈൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകളാണ് CA, അങ്ങനത്തെ ജാവ, ഇങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു കോഡ് എഴുതും. കോഡ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ എഴുതി ആ ഫയലിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി അത് റൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ നമ്മുടെ പൈത്തൺ പോലത്തെ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്. പൈത്തൺ ബേസിക്, അങ്ങനെ വേറെ കുറെ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്. ഈ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് നടത്തുക. അതായത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടെർമിനലിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, ടെർമിനൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, ഒരു സെക്കൻഡ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. പ്രൊജക്ഷൻ present now. ഞാൻ പൈത്തൺ ടെർമിനൽ ഇത് ചെയ്തില്ലേ. So this is an example of interpretation. So ഞാൻ ഈ പൈത്തൺ ചെയ്യുന്നത് നൗ ഈ ഞാൻ പൈത്തൺ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പൈത്തൺ ഈസ് റെഡി ടു റീഡ് യുവർ ഇൻപുട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പുള്ളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, റീഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്, പ്രിന്റ് ആൻഡ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു read your input. So you can do a one line command. അപ്പോൾ പൈത്തൺ ലൈൻ ബൈ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ നോക്കി അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് x = 10 ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കട്ടെ, x = 10. അപ്പോൾ ഇത് പൈത്തൺ തെറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല, പൈത്തൺ കണ്ടുപിടിച്ചു, പൈത്തൺ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സിന് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതേസമയം ഞാൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് കൊടുത്തെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് there is an error, സിന്റാക്സ് എറർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. പൈത്തൺ ഒരു സിന്റാക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പൈത്തൺ ഭാഷ എഴുതുന്നതിന് ഒരു സിന്റാക്സ് ഉണ്ട്. ആ സിന്റാക്സ് തെറ്റിച്ചാൽ ഇത് അപ്പം തന്നെ പിടിക്കും, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എടുത്ത്, പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല, ബാക്കി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവുകയില്ല. അതേസമയം കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാം ഒറ്റയടിക്കാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് കോഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും
നല്ല ഒരു മെക്കാനിസം ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കുഞ്ഞൊരു കാര്യം എഴുതി ടിങ്കർ ചെയ്തു, അത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജുകളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പൈത്തന്റെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഴയ കമാൻഡ് എടുത്ത് അത് റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൾ ഹിസ്റ്ററി. അഗെയിൻ സി ദർ ഇസ് സം എറർ ഹിയർ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയറമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് റീഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്, പ്രിന്റ്, ലൂപ്പ് മെക്കാനിസത്തിലാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയറമെന്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. IDLE. അപ്പൊ ഐഡിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയറമെന്റ് I will show up. Wait, I'll project idle here. Wait a second. Idle, I can stop this presentation. Idle environment എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. Okay, where is this? Present now. Entire screen will present. Okay, this one share. So I'm going to start up idle. So idle can be run by either on Windows or Linux. So idle എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൈത്തൺ എൻവയറമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം മെനുവിൽ പോയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണും. You can start up idle by clicking on it. So let it come up. Yeah, my idle environment has come up. So this is my idle environment. അപ്പൊ ഈ ഐഡിൽ എൻവയറമെന്റിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. അത് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ x equal to 10 y equal to 20 ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഐഡിലിന്റെ ഒരു ഗുണം, ഐഡിലിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാഫിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം, ഈ സാധനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് എഴുതി നിങ്ങളൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് പൈത്തൺ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഐഡിലിൽ. അപ്പൊ ഐഡിലിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഐഡിൽ ഹിയർ ഇൻ ദ ക്ലാസ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ഐഡിൽ ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഐഡിൽ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് പല ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയറമെന്റുകളും പൈത്തൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണ സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാക്കോണ്ടയിൽ തന്നെ സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. VS കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എൻവയറമെന്റ് ഇത് പൈത്തൺ സപ്പോർട്ട്. പൈത്തൺ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എഡിറ്റേഴ്സും എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സും ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ടൂൾ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു തരം ടൂൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ടൂൾസ് ലൈക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ ഓർ ഐഡിൽ ഓർ സ്പൈഡർ ഓർ വാട്ട് എവർ യു ആർ യൂസിങ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So they are only tools. What you should know is the underlying ideas of programming and other stuff. So I think I will. It's already we have already completed 1 hour now. Yeah. So we will stop for today. And I have posted various announcements on your Moodle platforms like class timings, etc. So all of you should look for your Moodle, whether you have access to you can see your course in Moodle. I have, as I mentioned in the beginning of the class, I have uploaded 1 quiz, and the assignment is on the way. And maybe you can expect it by today evening or tomorrow morning, regarding the one which I mentioned, that Anaconda, Python, and then Jupyter. Then that console. So 3 things you will have to do. You have to upload screenshots, upload an HTML, upload a PYMB file.
ഇത്ര സാധനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. So all these will have a 1 week timeout. Say you have 1 week to complete. Okay. So let us conclude. Thank you for coming on Saturdays. Anyway, so next lecture will be on Wednesday. Next Wednesday. And next Friday, I think I have another lecture outside college. So next Friday's class, I will reschedule to some other day. So like, so I will tell you, I will announce on Moody when this is announced. I mean, where this is going to be rescheduled. And I think next Saturday is puja. So people have issues about opening of books and all. So I will give an announcement on that on the Moody.